This is your environmental science class. Myself, Nithar Ranjan Madhu, Department of Zoology, APC College, Mubarakpur. Today, I will discuss about the topics different types of ecosystem. An ecosystem consists of all the living and non-living things in a specific natural settings. Include here plants, animals, insect, microorganisms, and abiotic factors, rock, soil, water, and sunlight, etc., are major components of many ecosystems. There are generally two types of factors are present here: biotic factors and abiotic factors. Abiotic components are non-living things such as chemicals and physical factors in the environment, which affect our ecosystem. Biotic and abiotic are taken responsible for the shaping of an ecosystem. The biotic factors refers all the living beings present in an ecosystem, whereas abiotic factors refers to all the non-living components like physical factors or physical conditions such as temperature, pH, humidity, salinity, sunlight, etc. And chemicals agent such as different types of gases, minerals, nutrients, which are present in our air, water, soil, etc. in an ecosystem. Therefore, both the abiotic and biotic resources affects survival and reproduction process. So all these and these several fundamental factors that limit an ecosystem growth, including temperature, precipitation, sunlight, soil configuration, and soil nutrients. There are generally two types of systems, ecosystems, natural and artificial ecosystems are found in our environment, include forest, grassland, aquatic, desert, types of ecosystem, etc. Types of ecosystems are present inside the natural ecosystems. On the other hand, artificial ecosystems are terrestrial, microbial, and aquatic. Now, I will discuss about forest ecosystems. Forest ecosystems are classified according to their climate type as tropical, temperate, or boreal, etc. A forest ecosystem is named for the primarily tree species that form the canopy. It is defined by all the living and non-living inhabitants of that forest ecosystem that coexist together in symbiosis to create a unique systems. Here,
Large number of organisms, mostly flora, are present with a diverse populations, and these ecosystems are very sensitive, and we can see here a large number or groups of trees. Inside the forest ecosystems, we can found abiotic and biotic factors. These abiotic factors, which I discussed earlier, such as different types of chemicals and physical factors, as example, carbon dioxide, nitrogen, oxygen, air. You can see the slide, soil, etc. Inside the biotic factors, producers, consumers, and decomposers take a great role in the forest ecosystems. Producer can to make food, their own food, which are used by primary consumers, secondary consumers, and tertiary consumers. After a long times or death of these organisms, bacteria, fungi, etc., microorganisms decompose this complex material to a simple one. In this way, a forest ecosystem is developed. You can see the linkage between a web-like structure, which are dependent to each others. There are basically five types of forests are found in our environment in the world. Tropical evergreen forest, tropical deciduous forest, temperate evergreen, temperate deciduous forest, and taiga. Tropical evergreen forest can be found in certain equatorial regions in South America, Sub-Saharan Africa, Southeast Asia, where more than 200 centimeters of rainfall per year is found. Temperature is very high, and the diverse plantation to be found. In India, Andaman Nicobar Islands, Western Ghats, Assam, Odisha, our Sundarban, which is present the delta of Ganga, is the largest tidal evergreen forest in the world. Tropical deciduous forest. It is also called monsoon forest. Here, but these forests are lesser in density, more than 70 to 200 centimeters per year. Rainfall is present in this forest. A long season followed by rainfall seasons is a feature of region. Plus minus 30 degrees Celsius is the average temperature to be found.
Important characters, the leaves are loose in the dry seasons and regrow again in the rainy season. It is important characters of this forest. In India, we can see this forest, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Chhattisgarh, Odisha, Maharashtra, etc. Temperate evergreen forest. In temperate evergreen forest, the area of the world where the forest ecosystems are very common and may consist of deciduous trees, evergreen trees, or a combination. Large number of short temperature forest can be found in the Northeast Asia and eastern half of the North America, Western Europe, Central Europe. You can see here in this forest, in this type of forest. Here, temperature is fluctuates widely, and this tree species include but not limited. Most common types of trees are found as oak, maple, willow, hickory, and hemlock, etc. Animals also are very diverse type of animals are present, squirrel, toad, etc. Generally, 200 centimeter per year rainfall is found in this region. Temperate deciduous forest is also the leaf change color in this color, take color. Uh, These forests are also known as broadleaf forest because the trees have wide flat leaves. These trees are found in high altitude, 1,000 to 200 to 2,000 meter in the foothill of the Himalayas region in India. Next tiger, it is also called the boreal forest. Here, the biomes of vegetation composed of primarily cone-bearing needle leaves and scale-leaved evergreen trees. Found in northern circumpolar forested region, characterized by long winter and moderate to high annual precipitations. In India, these forests are distributed between 1,700 to 3,000 meter altitude in the Himalayas region. Now, the function of forest ecosystem: watershed protection, atmospheric regulation, soil erosion control, and wind erosion control. Now, the summary of these topics I will discuss about for Bengali students. Uh, বাস্তুতন্ত্র, ইকোসিস্টেম, বাংলায় বলা হয় বাস্তুতন্ত্র। 1935 খ্রিস্টাব্দে বিজ্ঞানী এজিটে হ্যান্সলে সর্বপ্রথম ইকোসিস্টেম বা বাস্তুতন্ত্র শব্দটি ব্যবহার করে থাকেন। তিনি বলেন, নির্দিষ্ট জায়গায় বসবাসকারী জীবগোষ্ঠী বা পরিবেশের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়ার ফলে উৎপাদিত জালিকার গঠনকেই বলা হয় ইকোসিস্টেম বা বাস্তুতন্ত্র। ইপি উডাম, পরিবেশ বিজ্ঞানী, 1963, তিনি বলেন বাস্তুতন্ত্র সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেন, বাস্তুতন্ত্র হলো সেই জীবগোষ্ঠী ও পরিবেশের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক এবং এই সম্পর্কের ভিত্তিতে একে অপরকে নিবিড় সম্বন্ধে আবদ্ধ করার অবস্থাকেই বলা হয় ইকোসিস্টেম বা বাস্তুতন্ত্র। তাহলে দেখা যাচ্ছে বাস্তুতন্ত্রের সাহায্যে কোনো একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে বসবাসকারী উদ্ভিদ, প্রাণী বা মানুষ শুধু নিজেদের মধ্যে সম্পর্ক তৈরি করে না, ওই অঞ্চলের মাটি, জল, বায়ুর মধ্যে সম্পর্ক নিরূপণ করতে বা সম্পর্ক তৈরি করতে, গড়ে তুলতে সহায়তা করে। বাস্তুতন্ত্রের উপাদানগুলিকে মোটামুটি ভাবে দুভাবে ভাগ করা হয়: অজৈব অ্যাবায়োটিক ফ্যাক্টরস, সাবস্টেন্স, এন্ড বায়োটিক সজীব উপাদান।
অজৈব উপাদান বা জড় উপাদান বলতে আমরা তিন ভাগে ভাগ করতে পারি। অজৈব পদার্থ, জৈব। এই অজৈব পদার্থের মধ্যে আমরা বিভিন্ন রকম লবণ আমরা দেখতে পাই, ক্যালসিয়াম, পটাশিয়াম, ফসফরাস। আমরা গ্যাসীয় উপাদান দেখতে পাই, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, কার্বন ডাই অক্সাইড, এটসেট্রা। অপরদিকে জৈব পদার্থ অ্যাবায়োটিক ফ্যাক্টরস এর মধ্যে যারা মৃত উদ্ভিদ বা প্রাণীর যে অংশ, সেটা পচনের ফলে যে প্রোটিন, ফ্যাট পাওয়া যায়, সেটাকে আমরা জৈব পদার্থ হিসেবে বলতে পারি। অপরদিকে ভৌত উপাদান যদি আমরা ব্যাখ্যা করি অ্যাবায়োটিক ফ্যাক্টরস এর মধ্যে, তাহলে আমরা বলবো বৃষ্টিপাত, সূর্যালোক, উষ্ণতা, বায়ু, জল। এই তিন ভাগে অ্যাবায়োটিক ফ্যাক্টরস কে আমরা বা অ্যাবায়োটিক সাবস্টেন্স কে আমরা ভাগ করতে পারি। অন্যদিকে আমরা যদি জৈব উপাদান আমরা ভাবি, তাহলে আমরা ভৌত উপাদান সজীব উপাদান যদি আমরা বলি বায়োটিক ফ্যাক্টর, তাহলে আমরা একে চার ভাগে ভাগ করতে পারি। উৎপাদক, যারা খাদ্য তৈরি করে, নিজেদের খাদ্য নিজেরা তৈরি করতে পারে। যারা খাদক, এই খাদক যারা উৎপাদকের খাদ্য গ্রহণ করে, এই খাদক প্রাইমারি কনজিউমার, সেকেন্ডারি কনজিউমার, প্রথম শ্রেণীর খাদক, দ্বিতীয় শ্রেণীর খাদক, টারশিয়ারি খাদক। এই যে এরা একে অপরের উপরে নির্ভর করে থাকে। আর কি দেখতে পাবো আমরা? বিয়োজক, মাইক্রো কনজিউমার্স, বিভিন্ন রকম জীবাণু, ইকোসিস্টেমের যে জীবাণু, ফাঙ্গি বা ব্যাকটেরিয়া, এরা কি করে যে মৃত জীবদেহের পচন ঘটিয়ে বিয়োজনের মাধ্যমে জটিল যে এবং মিশ্র যৌগকে সরল জৈব যৌগে পরিণত করতে সক্ষম তারা। আর থাকে কি ডিকম্পোজার। এই যে যে বিভিন্ন মৃত উৎপাদক এবং খাদকের উপর নানা রকম উৎসেচকের সাহায্যে কাজ করে পরিবর্তককে মিশ্র যৌগকে সরল যৌগে পরিবর্তিত করে, তারা হচ্ছে ডিকম্পোজার। তাহলে আমরা দেখতে পাবো ইকোসিস্টেমের মধ্যে আমরা এই জিনিসগুলো আমরা লক্ষ্য করব। ইকোসিস্টেমের গঠন যদি তৈরি হয়, তাহলে কি হবে কি, এই যে অজৈব এবং জৈব মধ্যে, জৈব ক্রিয়ার মধ্যে অ্যাবায়োটিক এন্ড বায়োটিক ফ্যাক্টরস গুলোর মধ্যে যে ক্রিয়ার ফলে যে চালিকাকার একটা তাদের মধ্যে একটা পারস্পরিক ক্রিয়ার সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে একটা কি করব, জালিকা গঠন করে বাস্তুতন্ত্র বা ইকোসিস্টেমের মধ্যে একটা কি করে, একটা নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন করে। বিজ্ঞানী ট্রান্সলেট বা ইপিওডাম ঠিক সেই কথাটাই বলেছিলেন, যে তারা বলেছিলেন যে বাস্তুতন্ত্র হলো জীবগোষ্ঠী ও পরিবেশের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক, এবং এই সম্পর্কের ভিত্তিতে একে অপরকে নিবিড় সম্পর্কে আবদ্ধ করার অবস্থাকে বলা হয় বাস্তুতন্ত্র। এখানে এই টপিকটা এখানে শেষ। তোমাদের কোনো বুঝতে অসুবিধা হলে আমাকে মেসেজ করো। ওকে, থ্যাংক ইউ।